Napoleon Memoirs. I hope you're all having a very good evening. I'm going to jump right into the memoirs of Napoleon's poisoner. Hope you're going to find out what's going on with him. I think a lot of this story is probably being dictated by Napoleon, something they did a lot. St. Helena, Napoleon liked to tell his story to the people who are sharing his captivity. All right, let's get started. Chapter 3, Rochefort. Although I did not personally accompany the emperor on the journey, it may well be supposed that I have carefully collected every circumstance which is material, so as to be able to give a faithful account of the most minute details. The instructions of the provisional government enjoined General Becker not to allow the emperor to stop in the towns, but towards 10 o'clock in the evening, the journey having been so far performed with the most perfect silence, the emperor expressed a desire to stop at Rambouillet. He was probably exhausted by the power and depth of his emotions so much the more oppressive, as they had been always mastered and concealed. General Becker immediately ordered the postilions to drive to the chateau and not to the post. Emperor clung with such tenacity to Paris that he could not force himself to decide on having recourse to flight. A quarter of an hour after having sat down at table, the emperor arose and retired into his apartments with the Grand Marshal, as he had not said that he would pass the night at Rambouillet. Orders were momentarily expected for proceeding. An hour having been passed in expectation, the Grand Marshal was at length perceived coming from the emperor's chamber, and he announced that the emperor, feeling himself indisposed, had gone to bed. On the next day, the 30th of June, the journey was resumed at 11 o'clock, and by daybreak next morning, the party reached Tours without the occurrence of any event to disturb the profound melancholy of the route. At Tours, the emperor only stopped for a moment, and during that moment he conversed with Monsieur Miramont, who had formerly been his chamberlain, but was at that time prefect of the Indre and Loire, whom he had sent for through the Duc de Rovigo. He then pursued his journey towards Poitiers, where he took some repose at the Hotel of the Post outside the city. During the halt, General Becker wrote to the maritime prefect of Rochefort, giving him notice of the emperor's approach and requesting him to come and meet him on his arrival. This dispatch was forwarded by a courier on horseback. At full speed, they proceeded on their journey and reached the town of Saint-Maxent, where a serious event was very nearly compromising the safety of the emperor. Seeing a carriage with 4 horses stopping at the door of the post house, the whole population, excited by the different reports which they had heard from Paris, and by the warmth of their passions, which increased in proportion as the party approached La Vendée, rushed eagerly in front of the carriage, and with uncontrollable eagerness and curiosity pressed round the travelers. The passports, different in form and appearance from those which were usual, only served to augment their curiosity, while some began to assume the character of defiance. An officer of the National Guard carried the general's passport to the town hall to submit it to the municipal officers, who were then sitting in permanent assembly. During this delay, the crowd continually increased and began to assume a menacing aspect. Fortunately, General Becker recognized in the middle of the mass an officer of the gendarmerie
who had formerly served on his orders. He made him a sign to approach, made himself known, and begged him to go to the town hall and bring back his passport. The officer departed in all haste in his mission and returned in a moment afterwards, not only with the passport, but with a further permission from the magistrates. He then went in front of the carriage, pushed aside the crowd, and made room for the horses, which were driven off at a gallop in the direction of New York. A similar occurrence happened to the emperor on his journey to his former exile in passing through the village of Dorgon, where the crowd was near pulling him to pieces. On arriving at New York, the emperor, worn out with fatigue, expressed a desire for some repose, in consequence of which the postilions, instead of driving to the post, were ordered to stop at a small inn of modest appearance, from whence they were to start early the next morning. It was late, and they did not take the trouble to put the carriage under cover. It remained standing before the door. The emperor ate but little of the hasty supper which had been prepared for him, and retired to his chamber without anyone in the house entertaining a suspicion of his real quality. The heat was intense, and at the early dawn he opened his window and, observing a balcony, went out to enjoy the pleasure of breathing the fresh air more freely. He had scarcely occupied the balcony for a few minutes when Lieutenant Colonel Voisin, on his way to early parade, passed the inn. He was surprised at seeing a person in a dressing gown of white bombazine, with an ill-tied handkerchief on his head, walking on the balcony at such an unseasonable hour. He stopped, looked at him, and recognized the emperor. His first thought was to proceed immediately to the quarters of his regiment and to order his soldiers to mount, but on reflection, he went to the house of the prefect and impressed him with an idea of the duty which gratitude imposed upon them of showing proper respect to the emperor, and the latter determined to accompany the colonel immediately to the inn to beg the emperor to accept the hotel of the prefecture as a lodging during the time of his stay at New York. The news of his presence in New York soon spread through the town and amongst the troops, and enthusiasm was such as to prevail over every other consideration. Both people and soldiers exhibited a degree of fanatical exultation. A halt of a few hours was changed into a sojourn of 48 hours, and was only terminated by the emperor's issuing orders for departure. The popular demonstrations had assumed a very serious character, and 2 regiments of cavalry in garrison at New York wished, at all risks, to conduct the emperor in the midst of the army of the Loire. See, that's sovereignty. When people actually want someone to rule over them. Anyway, time for Las Casas in Italian. L'imperatrice d'Austria appellava per Napoleone un speciale sollecitudine ed aveva per lui una civetteria tutta sua finché era presente, ma volte appena le spalle.
studiavasi di alienargli l'animo di Maria Luigi accogli più subdoli e ingannevoli insinuazioni ed era indispettita di non poter riuscirgli a pigliare su di lei un qualche vero. Era però non manca d'ingegno perspicaci, diceva l'imperatore, ed ad ovizia per trarre nell'infaccio suo marito, il quale conosceva bene il poco conto che le faceva di lui. Il suo aspetto era piacevole, il suo fare piuttosto altero e da tutto il complesso della persona traspariva un non so che tutto a lei proprio era una bella monachella, quanto l'imperatore Francesco n'era a tutti nota la bonomia che spesso rendeva lo simbolo degli altri beni. Suo figlio gli assomiglierà. Il re di Prussia, considerato quale privato, è un leale, provo ed onesto uomo, ma nella sua capacità politica è naturalmente pieghevole alle necessità. Se più dominarlo finché si assecco la forza e il braccio sollevato per battere. L'imperatore di Russia è uomo che entra di grandi lunga ad essi e in essi, poiché è dotato di ingegno, di grazia, di istruzione e di tutti quegli doti che fanno gli uomini amabili, ma è da fidarsene poco perché mania di sincerità. È un vero greco del basso impero, tuttavia non difetta teologia, ovvero infinita, lo che non sarebbe alla fine che un distintivo della sua educazione o dai suoi precettori. Si crederebbe mai, diceva l'imperatore, per quali argomenti dovetti scendere a contesa con lui? Egli mi sosteneva la sovranità ereditaria e seria un abuso ed io dovetti contrastare più di mezz'ora e far uso di tutta la mia eloquenza e della mia logica per provargli costituire essa credita e riposo e il padecer dei popoli più inquietarsi che si pigliassi gioco di me poiché egli ha sagnato destro e dissimulatori. E lo ripeto, come un greco del basso impero e più andare molto innanzi. Se io muoio su questo scoglio raccogliera egli la mia credita in Europa. Io solo potevo arginare il torrente dei suoi tartari. La crisi è grande e permanente per il continente europeo e soprattutto per Costantinopoli, che alla Russia fece sempre gola e per cui non si cessò mai di farmi mille pagliuzzi diplomatici che avevano sempre sordo. L'impero ottomano, per quanto sempre decrepito, doveva rimanere per amido il nostro muro di separazione, una specie di palote destinata ad impedire di circondare la mia ditta. Quanto alla Grecia, la cosa è ben diversa. E dopo essere alquanto soffermato a parlare su quel paese ripresi
La Grecia aspetta un liberatore. Sarà quello per chi potrà coglierà la più bella corona di gloria. Il suo nome sarà scritto indelebilmente accanto a quelli d'Omero, di Platone, di mi bada. Lo non fui forse lontano del farlo, allo che nella mia campagna d'Italia giunsi sulle rive dell'Adriatico. Scrisi al direttorio che stava dinanzi ai miei sguardi il bel regno d'Alessandro ha preso strizzi relazioni con Ali Vaisè e gli occhi per Democrofo si rivennero munizioni e approvvigionamenti per un esercito di 40 o 50.000 uomini. Lo aveva fatto levare il disegno topografico della Macedonia, della Serbia e dell'Albania. So, again, I'm not that good at a time, but Napoleon's repeatedly calling the Tsar of Russia a Greek of the Lower Empire, which is a huge insult to Napoleon. It means he's very sneaky, which he was. And then he's going on about Alexander the Great, because Napoleon was sure he had been Alexander the Great. He always loved to talk about all the great things Alexander the Great did. So I think he's Alessandro in Italian. From Macedonia or something. Anyway, this is very ongoing thing. He thought he was Alexander, Caesar, and Charlemagne. He said to the Pope, I'm Charlemagne, can you see it? He thought it was obvious. Can't you see I'm Charlemagne? He was such an interesting person. Anyway, he was always a little different. Okay, it's time for French. Now Lovelet's in jail. His wife's pregnant. He doesn't know how to take care of her, and all of the other good guys are getting locked up. It's tragic. As soon as they got rid of Napoleon, they started locking them up. So that shows you gotta be vigilant. You gotta be really vigilant, because they will do whatever they can get away with. That is for sure. That is for sure. I will see that all day long. Anything they can get away with, they will get away with. That is why someone's got to stand up to them, because they will do anything they get away with. Every time for poor Lavalette in jail for running the post office. Vers de 10 heures du soir, le concierge vint m'engager à descendre chez le chef de division chargé de m'interroger. Un interrogatoire était une distraction. Je me gardais bien de me refuser le plaisir. Je fus conduit à travers un labyrinthe de corridors dans une salle basse où j'ai trouvé un monsieur V. qu'on a renvoyé peu de temps après. Cet inquisiteur était un gros petit homme qui siégeait sur son fauteuil depuis 29 ans. Du jeu interrogation, les jeux, la nuit, à toute heure, sur tous les régimes. Après avoir écrit 4 ou 5 pages de questions et de réponses, ils sont là. Et comme nous n'avions aucune envie de dormir l'un et l'autre, il profita avec empressement de quelques questions que je lui fis sur ses occupations pour me raconter toutes les prouesses de sa préfecture de police, la défense des prisonniers, les aveux qu'il surprenait, son habileté à troubler la conscience, à déconcerter la fermeté,
à surprendre les secrets, à poursuivre les œuvres, enfin à fouiller au fond de tes cœurs. Je ne peux m'empêcher de raconter une de ces anecdotes qui me paraît assez piquante. Parmi les conspirateurs de la machine infernale se trouvait un monsieur N, ami intime de Limoclin, le principal auteur du complot. Ce monsieur avait servi dans les chouins et la police supposait, avec assez de fondements, qu'il était à Paris. Traqué comme un renard pendant plusieurs jours, il couchait la nuit dans les bateaux des charbons sur les portes au bleu. Lorsque les poursuites se seront dans ce quartier, il hasarda de chercher un asile dans une mauvais galeta du port, chez un marchand d'eau de vie. Le lendemain, la police y revint, mais il s'était sauvé et ne reparut plus. On fait dans la chambre et dans la rouelle du lit, on trouva un chiffon de papier à moitié brûlé et qu'il avait servi d'allumer sa pipe. Ce morceau contenait cependant quelques lignes écrites et qui semblaient être un fragment du brouillon d'une lettre adressée à un général qu'on supposait être Georges. La dernière ligne contenait ce mot: je ne puis vous en écrire davantage aujourd'hui, je souffre beaucoup des yeux. Ce malheureux fut repris dans l'affaire de Georges et j'eus le plaisir de l'interroger. Il était assis là, à votre place, entre deux bougies, comme vous êtes. Tout en causant avec lui, j'ai continué à écrire. Cependant, il était de ma province. Je lui parlais de ses parents, des affections, de son jeune âge, de ses relations de collège. Et comme j'ai remarqué qu'il prenait de l'assurance, c'est que peu de gaieté commençait à se mêler à ses réponses. Chez sa bouche royale, on me fit entrer dans la greffe où je trouvais le concierge appelé, je crois, l'intéressant. C'était un homme de haute taille, familier jusqu'à l'insulte, quoique avec des formes assez polies. Il commençait peut faire un signalement à haute voix et m'invita ensuite à la suivre jusqu'au fond d'un corridor obscur où se trouvait ma nouvelle demeure. C'était un espace long et étroit, terminé par une espèce de fenêtre couverte d'une abatture qui permettait d'entrevoir un pied carré environ du ciel. Les murs nus et charbonnés, un nom propre et d'exclamation de désespoir étaient le seul ornement de ce triste séjour. Un mauvais chalet, une vieille table, une chaise de deux baquets infectes et en formaient tout lavablement. Je donne la description exacte parce que c'est là que le maréchal Ney passa les 3 premières semaines. À son entrée dans la prison, je fus plus faible que lui, car il ne s'en plaignit pas. Mais quand je vis qu'il me serait impossible de lire pendant une demi-heure, j'éclatai en reproche et j'écriai au préfet de police pour lui déclarer que la maladie me tuerait très promptement si l'on ne changeait pas mon logement. Le soir, le concierge vint me chercher pour me conduire à la promenade dans la grande cour, appelée les pros, et vers 9 heures, au lieu de me faire remonter dans mon cachot, il me conduisit dans une salle basse où je trouvais une cheminée et une fenêtre qui donnait sur une petite cour séparée de celle des femmes par un mur élevé. Je ne peux vous placer ici ce matin, me dit-il, parce que le général de batailleur était enfermé dans la chambre à côté.
mais on vient de le transporter à la baie. J'ai voulu faire le lendemain cette chambre. Elle était encore plus incommode, elle plus triste que celle que je venais de quitter. Le malheureux y était resté 8 jours, au plus rigoureux secret, abandonné pour ainsi dire par les geôliers, puisqu'on venait les visiter que 2 fois pour 24 heures. Le cachot était si étroit qu'il ne pouvait pas même le parcourir au long, sans distraction, qui lui fut permise, puisqu'il était privé de livres, des journaux et même de toute correspondance. On commença, suivant l'usage, par me tenir au secret pendant 6 semaines. Je ne pouvais recevoir de lettres sans qu'elles fussent ouvertes, ni voir un ami sans que le greffier fût présent. Je vais des tristes nouvelles de ma femme, son écriture tremblante, ses souffrances, c'est qu'elle ne pouvait dissimuler par les assurances réitérées d'une bonne santé. Ces grossesses de 5 mois dont elle me parlait à peine, toutes contribuaient à me tourmenter. Les inconvénients de ma prison se manifesteront bientôt. À côté de ma chambre était une énorme porte d'enfer qui s'ouvrait à chaque instant du jour et à toutes les heures de la nuit pour élever la sentinelle. Son mouvement violent ébranlé jusqu'à mon lit a interrompu mon sommeil. Le froid et l'humidité me forçaient à entretenir du feu jour et nuit. So, while it's describing his first days in jail, and they're starting to lock up the other people that were involved with Napoleon. So this is really, really strange what they did. Napoleon was associated with a general named Ney, and they fought together. Ney didn't even really like Napoleon that much, and he went and fought for Louis XVIII. And when Napoleon came back from Elba, he sent Ney to capture Napoleon. And the very famous thing happened where Napoleon said to the soldiers, "If you want to shoot me, here I am." And they all just like flipped. And then Ney was the general, and they executed him. He didn't even want to support Napoleon, and they still executed Ney because everybody flipped. I mean, I really want people to know what these people are like. They will kill anybody. They really will kill anybody. And he didn't even like Napoleon. He didn't even want to be on Napoleon's side, and they still killed him. And the other ones were killed too, and they were going to kill Lavalette, but his wife came up with a way to bust him out. Oh my goodness. I can't even tell you all. It's so sad. But, like I said, you can listen to it in English. I'll put the link on the blog. I'm like crying the whole time, so if you want to hear me cry, I'll be doing that. I'll be doing that there. Anyway, so it breaks my heart. Lavo was such a good person. I mean, it's just hard to see that they were killing the best people in France because they're in the way of the crimes, and they want to send a message like, don't be good. This is how they get everybody to become very compromised by frightening everyone. It's just called terrorism. It's how terrorism works. They have to kill the good people so everybody else is careful not to be good. And that is the way it's been our whole lives, unfortunately. Some people still, fight it. Anyway, so this is Antomarchi in Spanish. Acudí a donde estaban los chinos con Napoleón que les excitaba el trabajo. Vamos, que os ha dicho Hudson de mí que algún día me salgan alas y me escape del sepulcro? Yo no sé, le estaba contando cómo habéis usurpado la victoria y la admiración pública. Yo no le ha gustado la descripción y se ha marchado.
Mucho se divirtió Napoleón con este nuevo desaguisado, hallando que era demasiado para un solo día. Poco a poco pasó a los sucesos de que yo había querido hablar a lo. Recordó algunas anécdotas, elogiando a unos o citando a otros por sus proezas. El general Orgoro, dijo Napoleón, tenía habilidad y valor. Era amado de sus tropas y dichoso en sus operaciones. Hubert tenía un espíritu guerrero, macena, una audacia y un golpe de vista que no he hallado en nadie sino en él, pero era tan avaro de gloria que no sufría defraudarse en elogio alguno que creyese haber merecido. Como las partes se redactaban apresuradamente solo por satisfacer la curiosidad de los ociosos, no daban algunos a cada cual la parte que le correspondía, y no hallando bastantemente apreciados los servicios que había prestado el frente de Mantua, me dirigió la reclamación de sus quejas. He leído, me decía, la relación de la batalla de San Jorge y de la acción de Sería, y he visto con la mayor sorpresa que hacéis elogio de algunos generales que, lejos de haber contribuido al logro de tan feliz jornada, casi han perdido una columna de mi división que estaba destinada para atacar a la favorita, al paso que no decía una palabra de mí ni de Rapón. Tengo también que quejarme de los partes de Lonato y Roveredo, en los cuales no me haces la justicia que merezco. Este olvido me despedaza el corazón y abate mi espíritu. Recordaré, y aquí a ellos se me obliga, que el haber ganado la batalla de San Jorge se debe a mis disposiciones militares, a mi actividad, a mi presencia de espíritu y previsión por culpa del general Salsky, que no atacó a la favorita según prevenían vuestras órdenes. El enemigo más se había arrojado entre San Jorge y la favorita, y a no ser por la orden que di al intrépido general Rampón de echarse sobre mi derecha y atacar el enemigo, mi división estaba rodeada, y ahí concluida la batalla, el valiente regimiento 32 tuvo que sostener el más obstinado combate durante 4 horas. Y no decís una palabra de mí ni de Rampón, que habéis ocupado los principales puntos en esta memorable acción. Nadie sino Chabren ha marchado a la cabeza de los granaderos, donde se ha mantenido constantemente. Marmont y Leclerc no han llegado hasta lo fuerte de la acción. Verdaderamente no puedo menos de estar muy satisfecho de su proceder. Mas esto no debe hacer olvidar lo que se debe a Chabran, sujeto tan valeroso como inteligente, para el cual en vano os pido mucho tiempo, al grado de general de brigada. Dicto esa carta con la lealtad y franqueza que me caracterizan, y me sonrío que abriendo mi corazón nos haréis justicia a mí, a varios oficiales de mi estado mayor. La arpa era por el mismo estilo severo, independiente y despreciador de su vida en el campo de batalla,
pero celoso de la parte que tenía en la victoria, pereció por uno de aquellos accidentes tan comunes en la guerra. Venían de un reconocimiento, una noche oscura y tempestuosa. No respondió al quien vive de la centinela y fue víctima de su solicitud. Era del cantón de Berna, ardiente partidario en las nuevas ideas, lo que le obligó a huir dejando sus bienes confiscados. Después tuve la satisfacción de hacerlos devolver a su hijo. A este modo, los suizos carecían de granos y pidieron permiso para comprarlos en Italia. Yo se lo permití a condición de que levantarían el embargo. Encargué a Barthélemy, que estaba de embajador en Bâle, que cuidase de ello. Mayor pena me costó otro asunto igual de uno de mis edicanes, muerto en la cola, el valiente coronel Mirón. Desde los principios de la revolución había servido en el cuerpo de artillería, distinguiéndose particularmente en el sitio de Tolón, donde había sido herido al entrar por una tronera en el célebre reducto inglés. When Napoleon's talking about his generals, how they died, so sad. He had to lose all these people he cared about because he could never get these wars to stop. You know, he's remembered as a warmonger. He was always trying to get the wars to stop, and he had to watch all of his friends die. And he's always remembering Muron, who jumped in front of a bullet for him in Toulon. And very early in his career, Muron died for him. And he was always just honoring him. This is a really hard story to deal with. He did not want those wars. He did everything to stop those wars. He did not start those wars. It's really sad. And then he's remembered as a warmonger, which he completely wasn't. It's so important that people find out what's going on. Because I can't emphasize that enough. Anyway, so it's time for Las Casas in German. Schlacht bei Caldera am 12. November. Allwinzige Operationen werden mit den gleichsten Erfolgen getoppt. Schon war er Meister von ganz Tirol und dem Gebiet zwischen der Brenta und der Etsch. Aber das Schwerste blieb ihm noch zu tun übrig, nämlich den Übergang über die Etsch im Angesicht der französischen Armee mit Gewalt zu bewerkstelligen. Der Weg von Verona nach Vicenza geht 3 Stunden lang an der Etsch bin und verlässt diesen Fluss nur so viele. Nur wo er sich perpendikulär links nach Vicenza hinwendet. Zu Ronco führt die Straße von dem kleinen Flüsschen Alpendurk geschnitten. Das Dürkerkohl fließt und dann zwischen Ronco und Abaretto in die Etsch fällt. Links von Villa Nova wären Gefahren, die dortigen Anhöhen ganz vortreffliche Stellungen, die unter dem Namen von Caldios bekannt sind. Wer diese Stellungen innen hat, beherrschte einen Teil der Etsch, deckte Verona und kann dem Feinde in den Rücken fallen, wenn dieser nach der Unteretsch sich wenden will.
Der französische General hatte kaum die Verteidigung von Montevaldo gesichert und die Truppen von Faubourg wieder ermutigt, als er nun Caldero, das weiter defensive mancherlei Vorteil gewährte und seiner Stellung mehr Kraft geben sollte, zu beschießen eilte. Er drang daher am 11. von Verona war die Brigade Verdier an der Spitze warf die feindliche Avantgarde und gelenkte Warte bis zu dem Fuße von Caldero. Aber Avinci hatte selbst diese Stellung bereits genommen, die auch gegen Verona Krieg verhalthaft ist. Am 12. Mittagsanbruch sah man dieser hochhin von seinem Heere besetzte und mit furchtbaren Batterien bedeckt. Nach Rekognosierung des Terrains sollte nun Massena einen dieser Punkte angreifen und den rechten Flügel des Feindes überwältigen. War dieser hoch genommen und der Feind verteidigte sich schlecht, so war auch sogleich die Schlacht entschieden. Der General Ney ging mit seiner Halbbrigade darauf los und bemächtigte sich deshalb, aber er konnte sich nicht halten und wurde gefangen. Sogleich regnete es das Drohen der Weggeführte, dadurch kein Sieg verdorben. Unsere Artillerie war unbrauchbar, indessen sie sein Blick uns aufrieb. Wir waren zu sehr im Nachteil bei diesem Erklettern der feindlichen Stellung. Der Angriff wurde daher aufgegeben und man begnügte sich die Schlacht den Rest des Tages hindurch auszuhalten. Der Regen dauerte nicht nur diesen Sottern auch am folgenden Tage fort und der französische General beschloss, nach dem Lager von Verona zurückzukehren. Die Verluste waren in diesem Sektor auf beiden Seiten gleich gewesen, allein mit Recht maßte der Feind den Sieg an seiner Vorposten rückten bis St. Michael. Vor die Lager der Franzosen wurde in der Tat bedenklich. Mühren und Bescheidenheit der Gesellen in der französischen Armee. Vaubois, der in Tirol geschlagen wurde, hatte bübend den Verlust erlitten und jetzt nur noch 6.000 Mann. Die beiden anderen Divisionen befanden sich, nachdem sie an der Brente tapfer gekämpft hätten. Nun ist auf dem Rückzug nach Verona und ihr Angriff auf Caldero war verglückt. Eine hohe Meinung von den feindlichen Streitkräften hatte sicher alle Gemüter bemächtigt. Vaubois-Soldaten behaupteten, um ihre Flucht aus Tirol zu entschuldigen. Sie hätten einer gegen 3 gefochten und eben ist fanden auch diejenigen, welche unter den Augen Napoleons gefochten hatten, den Feind als zahlreich. Beide Divisionen zahlten nach ihren Verlusten nur 30.000 Mann unter den Waffen. All right, that's it. Good night.